Yes, very good morning, dear students. So today we are going to start with a new topic which is called the last chapter of plant physiology, which is plant growth and development. So আজকে আমরা কি করব? আজকে আমরা plant growth and developmentটাকে আমরা ভালো করে দেখে নেব, ঠিক আছে? So plant growth and development এটা যখন আমরা নিটের জন্য ভাবি তখন আমরা ভাবি যে এর থেকে আজকে আমরা কি করব? আজকে আমরা plant growth and developmentটাকে ভালো করে দেখে নেব, ঠিক আছে? So plant growth and development এটা যখন আমরা নিটের জন্য ভাবি তখন আমরা ভাবি যে এর থেকে So yes, there has been some technical growth. So the moment we are going to talk about this, yes. So যখনই plant growth and development এর কথা আমরা ভাববো, so we need to talk about this event, plant growth and development. So when we talk about plant growth and development, that means first we have to know what is the meaning of this and this. What is the difference between growth and development? Now, what is the meaning of the term growth? Growth means what? Irreversible change, irreversible increase in the number and the size of the organism. Fine. Now, number of cells, irreversible increase in the number of cells will result into what? Growth. Fine. So it has irreversible increase in first number of cell এর নাম্বারটা বাড়তে পারে। Next, the cell size, the size of the cell can also increase, and increase in number of cell, number one, number two, the size of the cell. So if the size of the cell increases, as a whole the organism size is also going to increase, তাই না? As a whole organisমের সাইজটাও ইনক্রিজ করে যাবে। So growth হলো এটাই, irreversible increase in number of cell, size of the cell, and ultimately leading to what? The growth of the organism. What is development? Growth in a specific direction. Growth in a specific directions. So right now you are studying, you are I don't know, you can be in class 11 or repeater batch or in class 12. তোরা হয়তো ভাবছিস নেক্সট 2026 এর পরীক্ষায় বসতে, তো সেই ক্ষেত্রে তো এতদিনের যে ডেভেলপমেন্টটা হয়েছে, বড় হয়েছিস তোরা, এটা ছিল কি? এটা ছিল গ্রোথ। নাও ইউ আর থিঙ্কিং অ্যাবাউট আ পার্টিকুলার, ইউ হ্যাভ গট অ্যান এম, ইউ আর মুভিং টুয়ার্ডস ক্র্যাকিং নিট। সো দিস ইজ ডেভেলপমেন্ট। গ্রোথ হয়েছে, গ্রোথের পরে যখন নতুন কোনো একটা ডিরেকশনের দিকে যাচ্ছিস, দ্যাট ইজ কল্ড ডেভেলপমেন্ট। সো দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ ডেভেলপমেন্ট ইজ অল অ্যাবাউট। নাও গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, নাও ফর দিস what are the factors which are going to play for the growth of the plant or development of the plant? The factors which plays an important role, there can be two types of factor. One is called intrinsic factor, extrinsic factor, and the one is intrinsic factor. So there can be two different types of factor. What are intrinsic factor? The intrinsic factor number one is the temperature, because if a plant is having ambient temperature, then enzymes are going to work inside the plant. And enzymes, the moment enzymes are going to work, because the whole life is all about enzymatic reactions. So metabolism ta bere jabe. So what is going to increase? Metabolism is going to increase due to the ambient temperature. There is optimum temperature for the enzymes to work. So temperature ekta boro factor. Fine. The second factor, external factor, is water. It's the most important one, because we know that if this cell is flaccid cell, যার ভিতরে জল নেই, the moment the water gets inside by the process of endoosmosis, whenever the water gets inside the cell becomes turgid. So it is due to the turgidity only that we can see externally that the growth has occurred. বাইরের থেকে বোঝা যায় যে গ্রোথ হয়েছে যদি আমরা দেখি যে একটা সেল টার্জিড হয়েছে। Clear? So that is very, very important again. So water. The third factor, the third extrinsic factor which works
for for the growth is light. Light intensity is required. Light in contact, light and intensity. The intensity of light is required for the growth, because we know that this light intensity is actually going to help in what? The photosynthesis, that is glucose. So glucose is going to get formed. Glucose is going to get formed. Glucose is going to get formed. Clear? So light intensity, so glucose is going to get formed. Very good. So light intensity is required. Fine. What is the light intensity? And we know the wavelength of the light which is required for photosynthesis is called as part. It's called part. And what is the wavelength of the light? We are not talking about the wavelength right now. We are talking about the light intensity. But wavelength is 400 to 700 nanometer. 400 to 700 nanometer is the intensity of the light which is required for not the wavelength of the light which is required for the plant growth. So that is also very, very important. Light intensity. So these three factors are important, extrinsic factors. And what about the other factors? Other factor এর মধ্যে কি আছে? Other factor এর মধ্যে কি আছে? Think about a little bit of geo, that is earth. That means the gravity of the earth is a little bit required. How? Because we know that if this is the root. Say this is a pot. This is a pot where the plant is present. Normally we know that the plant's aerial parts are going to move towards light. And think about the root. The root is going to start moving towards the earth. That is their geotropism. So a little bit of gravity is required, because ultimately the root is going to draw water and minerals from the soil. So this is also an external factor which is very important for the growth to take place. What are the intrinsic factor? The intrinsic factor which helps in growth, number one, is the intrinsic factor can be the first one is, here comes our point called phytohormones. What are phytohormones? They are the plant hormones. And we call these plant hormones as plant growth regulators, PGRs. We call these plant hormones as PGRs. That is plant growth regulators. Ki boli amra etake? Plant growth regulators. Fine. So they regulate the plant growth. So these are phytohormones. So this PGR, we will study about that in the later part of our class. There are 5 different types of PGR, and they are present between intercellular space, between the two cells. They are present between the two cells. So they are the plant growth regulators which are present within the two cells. And basically, when we talk about PGR, there are 2 types of PGR. One is PGP, plant growth promoter, and the one is plant growth inhibitor. So one is plant growth promoter. PGP means what? PGP means plant growth promoter. And what is PGI? It is plant growth inhibitor. Plant growth inhibitor is PGI. So now this plant growth PGRs, plant growth regulators, they are present between the two cells. So this is called intercellular space. So they are present in between the two cells, called intercellular space. Is this clear? So this is about PGRs. So what are PGRs? Normally we know there are 5 different types of PGRs. Number 1, auxin, cytokinin, gibberellin, then abscisic acid, ABA, and the last one is ethylene. So these are the 5 different types of growth regulators: auxin, cytokinin, gibberellin, abscisic acid, and ethylene. So we are going to talk about plant growth hormones later. First, let us get into the details of what the NCERT has got to say. Let us get into this. All cells of a plant,
See, after we complete, we need to solve some questions. Fine. All cells of the plant are descendants of zygote. Descendants of zygote. What is the meaning of that? From zygote, if this zygote is a 2N cell and it's the first cell of life, it divides and redivides. It divides first, called mitosis, and then it redivides, and then it forms into a whole plant. Development is the sum of two processes. What are the two processes? Growth and differentiation. So there is a term which is called differentiation. Now, what is the meaning of differentiation? When a cell differentiates itself to perform a different function, যখন একটা cell কোনো একটা different function করার জন্য নিজের মধ্যে কোনো changes নিয়ে আসছে, and that is called differentiation. If you just compare the same process with spermatogenesis, what is the last step? Spermatid থেকে কি তৈরি হওয়া? Spermatozoa. Spermatid থেকে কি তৈরি হওয়া? Spermatozoa. In that case, a spermatid, which is like this cell, it forms into what? It forms into the whole of the sperm. So this is called differentiation. So one cell is differentiating itself to make to perform a different function, and that is what is called differentiation. Is this clear? So what is required? Growth and differentiation is required. What is required? Growth and differentiation is required. Growth and differentiation is required. Is this clear? Growth and differentiation is required. So that is very, very important. Now, development of a mature plant from a zygote. Development of a mature plant from a zygote, that is fertilized egg, follow a precise and highly ordered succession of events. Development of a mature plant from a zygote, that is fertilized egg থেকে কি তৈরি হয়? Eggs থেকে তৈরি হয়. Follow a precise and highly ordered succession of events. What is succession? So they are repetitive events which occurs. So let us start with the first one called growth. Growth is regarded as one of the most fundamental and conspicuous characteristics of a living being. What is conspicuous? Completely clear. You can see growth has occurred. এমন না ভেতরে ভেতরে growth হয়েছে তুই দেখতে পাচ্ছিস না। Normally দেখা যায় না এটা। So you can, there is conspicuous. What is the meaning of conspicuous? Means clear. So if growth occurs, you can easily see it and you can understand that growth has taken place. So it's conspicuous. Next, growth can be defined as an irreversible permanent increase in size of an organ or its parts or even of an individual cell. Irreversible permanent increase. So what is the meaning of growth? Growth means it's an irreversible permanent increase of a cell in the size of the cell and or the organ, and ultimately it can also take place in an individual cell. At an individual cell মধ্যে growth হতে পারে. Generally, growth is accompanied by metabolic processes, both anabolic and catabolic processes that occur at expense of energy. Anabolic and catabolic process, both of them, they occur at expense of energy. What is the best example of anabolism? The best example of anabolism is photosynthesis. Glucose তৈরি করার জন্য we know that energy is required. We have seen in dark reaction, Kelvin cycle, glucose তৈরি হওয়ার জন্য there is 18 ATP and 12 NADPH2 required. তারপরে গ্লুকোজ তৈরি হওয়া বা গ্লুকোজ ব্রেকডাউন করলে কত পাই? When we break down one molecule of, due to complete oxidation of one molecule of glucose, we can get 38 ATP. Now, that means both anabolism and catabolism. Catabolism is what? Respiration. Respiration is one of the best example of catabolism, and anabolism is photosynthesis. দুটোতেই কি লাগে? Both of them occur at the expense of energy. Now, plant growth generally is indeterminate. Star point. Indeterminate. You cannot determine. Plant growth is indeterminate. That means it can grow forever. Plant growth is unique because plants retain the capacity for unlimited growth throughout their life. That means the capacity to divide remains over there for long. It's a permanent event that the capacity of cell division in plants, it remains throughout their life.
So that is why it is called indeterminate. Plant growth is called, the plant growth is indeterminate. This ability of the plants is due to the presence of meristem. This ability of the plants is due to the presence of meristems at certain locations in their body. Tell me, what are the meristems present? We know there are three types of meristems. One is apical meristem, one is apical meristem, the second one is intercalary meristem, third one is lateral meristem. So apical meristems are present at both the root and shoot tip. Lateral meristems are present at the lateral side, and intercalary in between the nodes. This form of growth, wherein new cells are always being added to the plant body by the activity of the meristem, is called as the open form of growth. It's called as the open form of growth. This form of growth, wherein new cells are always being added to the plant body by the activity of the meristem, is called open form of growth. So what is open form of growth? When the new cells arise from the meristems. Now, growth is, the next point is growth is measurable. So first point ki chilo, first characteristic of growth was growth is indeterminate. The second characteristic is growth is measurable. Growth is measurable. Growth is measurable. Now what is growth? Growth at a cellular level. Growth at a cellular level is principally a consequence of increase in the amount of protoplasm. Cellular level e protoplasm amount ki bede jay, that is what? Growth. Growth at a cellular level is principally a consequence of increase in the amount of protoplasm. Tale growth mane number of cells shudhu badano hoy. It is not that the number of cells only increases during growth. The protoplasm of the cell also increases. So growth is therefore measured by a variety of parameters, some of which are increase in fresh weight. Increase in fresh weight. Weight e bede jawa ba dry weight. Dry weight bada, length, area, volume, and cell number. So number of cells increasing the number of cells, increase in the area, increase in the volume, increase in the dry weight, increase in the fresh weight. All constitutes what? The growth. Maize root, apical meristem, can give rise to more than 17,500 new cells per hour. That maize root per hour, 17,500 new cells are forming per hour. This is the rate of the apical meristem in the maize root. So if this is the root contains the apical meristem, and 17,500 number of cells can increase in one particular hour. In the maize, growth is expressed as increase in cell number. In maize, growth is expressed as increase in cell number. Cells in a watermelon, that watermelon may increase in size by up to 350,000 times. The cell size, that is protoplasm, can increase up to 350,000 times. It's huge. Increase in size. The watermelon expresses growth as increase in size of the cells. The growth, fine. So here in watermelon, we are talking about the size of the cell increasing, and over here the number of the cell increasing. The growth of pollen tube is measured in terms of length. Fine. Increase in surface area denotes the growth in dorsiventral area. So surface area increase. Dorsiventral means normally dicot plants are dorsiventral leaves. So dorsiventral leaf the surface area bede jay tokon bolbo growth hoyeche. So growth definition different way te amra define korte parlam. So growth means what? It can help in increase in the volume, it can help in increase in the cell number of cell, it can help in the increase in the size of the protoplasm. It can also help in the dry weight, increase in the dry weight or increase in the fresh weight. So eto kichu weight mane eto kichu jodi growth hoy, number ta bade, weight ta bade, tale amra take growth bolbo. Maize er gorbota keno aslo? Maize aslo per hour 17,500 number of nodum cells তৈরি হচ্ছে. So number of cells are increasing. That is leading into the growth of the maize root. And in case of watermelon, আমরা কি আলোচনা করছি একটা সেল 350,000 টাইমস বড় হতে পারে. That means we are talking about the size of the cell being increased. Okay, and dorsiventral leaf এর কথা কি বললাম? When the surface area of the leaf increases. Phases of growth. The next one is phases of growth. So the period of growth is generally divided into
three phases, namely meristematic, elongation and maturation. So I think এই তিনটে শুনে কি যেন মনে পড়ছে? স্যার root A. So in case of root, if this is the root এর একদম টিপে meristematic, ঠিক তারপরে কি হয় zone of cell elongation আর তারপরে zone of cell maturation. ক্লিয়ার? তাহলে এটা হচ্ছে zone of meristematic, zone of cell elongation, zone of cell maturation. That এখানে in case of this phase of growth we can see the same three terms. Okay, the constantly dividing cells both at the root apex and at the shoot apex. The constantly dividing cells both at the root apex and the shoot apex represent the meristematic phase of growth. Fine. The cells in this region are rich in protoplasm. Possess large conspicuous nuclei. So the cells which divides, they are rich in protoplasm and possess large conspicuous nucleus. Their cell walls are primary in nature. কারণ এটা সেকেন্ডারি হবে না, কারণ কি বড় হতে গেলে সেল ওয়ালটাকে কি করতে হবে, অত রিজিড হলে হবে না। সো প্রাইমারি ইন নেচার, যত ডিভাইডিং হবে তত প্রাইমারি ইন নেচার হবে। and cellulosic with abundantly plasmodesmatal connections. আর সেলুলোজ হবে আর সঙ্গে অনেকগুলো plasmodesmatal connections থাকবে। The cells proximal just next away from the tip to meristematic zone represent the phase of elongation. Increased vacuolation, vacuolar size বাড়বে। The cell enlargement and new cell wall deposition are the characteristics of the cells in this phase. Fine. কি হলো? vacuolar size বাড়বে, increased vacuolation, cell enlargement, cell enlarge করবে, new cell wall deposition are the characteristics of now this kind of phase. What phase? The meristematic phase, or যেখানে first phase. Further away from the apex মানে টিপ থেকে দূরে, more proximal to the phase of elongation lies the portion of axis which is undergoing the phase of maturation, and then there is a phase of maturation which is away from the apex region. The cells of this zone attain their maximal size in terms of wall thickening and protoplasmic modifications. Most of the tissues and cell types represent this phase. আচ্ছা, আমরা কয়েকটা কোশ্চেন্স করব, তার আগে গ্রোথের এই পোর্শনটা দেখে আমরা কয়েকটা কোশ্চেন্স করে নেব। ফাইন। গ্রোথ ক রকমের হয়? How many types of growth are there? There are two types of growth. You can see over here, growth rate, arithmetic growth and geometrical growth. কোনটা একদম মাথায় রাখতে হবে? Arithmetic growth, LT, that is length of the plant in time t is equal to L0 plus RT. L0, that is the length of the initial length of the particular plant and the rate of the growth into time. But what is geometrical growth? Geometrical growth আমরা কি আলোচনা করছি? We are talking about the weight. It is WT is equal to W0 ERT. So curve is sigmoid or growth curve. So in case of geometrical growth, the curve is sigmoid, and in case of arithmetic growth, the curve is linear. With time, the rate is increasing like this. With time, the length of the plant is increasing arithmetically. That is LT is equal to L0 plus RT. But in case of weight, it shows what? Sigmoid growth curve. কি ওয়েটে কিভাবে জানলাম আমরা? WT is equal to W0 ERT. So this is initial phase called lag phase. With time, প্রথমে গ্রোথটা খুবই কম হবে, then there is an exponential growth with very less time. You can see huge growth called exponential phase, and the last phase with time is going to remain stationary. So lag, log, and stationary. These are the three different types of phase called the sigmoid phase. Clear? চল দেখে নি arithmetic growth কি বলছে. What arithmetic growth has to say? Growth.
Okay, the increased growth per unit time is termed as growth rate. Growth per unit time is called growth rate. So কি বলছে? Growth per unit time is called growth rate. Growth per unit time is called growth rate. The growth rate is shown an increase that may be arithmetic হতে পারে or geometrical হতে পারে. Now, arithmetic growth কি দেখাচ্ছে? Arithmetic growth কি দেখাচ্ছে? Arithmetic growth মানেই আমরা মাথায় রাখতে হবে LT is equal to L0 plus RT. এখানে কিন্তু প্লাস নেই, ERT. Okay. In arithmetic growth, following meiotic cell divisions, only one daughter cell continues to divide while the other differentiates and matures. তাহলে একজন ডিভাইড করছে আর একজন কি করছে? ডিফারেন্সিয়েট করছে আর ম্যাচিউর করে যাচ্ছে। মানে একটা পার্টিকুলার সেল বারবার করে নতুন সেল তৈরি করছে, forming new cells, and out of these new cells there are some cells which differentiates, enlarges and matures to perform a different function. Okay, now the simplest expression of arithmetic growth is exemplified by a root elongation at a constant rate. By a root elongation at a constant rate. Constant, the root la kiভাবে ডেভেলপ করে ঠিক এরকম ভাবে ডেভেলপ করে. In case of root, if this is the root, there are some cells at the base which are called zone of meristematic activity. তারপরে কি আছে? Zone of cell elongation. তারপরে কি আছে? Zone of cell maturation. In the zone of cell maturation, there is a root here. Some of the cells they form root here. There is a unicellular one, and the matured cells they can form xylem and phloem and can form the vascular tissues. তারপরে there are some cells which constantly helps in increasing the number of the cells. Our কিছু cells আছে, there are some cells which helps in maturation and for us different functions, specific functions ওরা grow করে. Constant linear growth, a plot of length against time. Length against time. On plotting the length of the organ against time, a linear curve is obtained that with time আস্তে আস্তে করে বাড়তে গেছে কিসের? লেন্থটা। কিন্তু ওয়েটটা এরকম বাড়ে না, ওয়েটটা বাড়ে জিওমেট্রিক ফ্যাশনে। এটা অ্যারিথমেটিক ফ্যাশনে। আচ্ছা, ম্যাথমেটিক্যালি ইট ইজ এক্সপ্রেসড অ্যাজ LT is equal to L0 plus RT. LT মানে লেন্থ at time t, L0 মানে টাইম 0, গ্রোথ রেট, R মানে গ্রোথ রেট অর এলাঙ্গেশন পার ইউনিট টাইম। তাহলে প্রত্যেকটা প্ল্যান্টের নিজস্ব একটা গ্রোথ রেট আছে। এভরি প্ল্যান্ট ইজ হ্যাভিং देयर ওন গ্রোথ রেট। এটা ক্লিয়ার? নেক্সট হচ্ছে জিওমেট্রিক্যাল গ্রোথ। কি বলছে? ইন মোস্ট সিস্টেমস the initial growth is slow. That is called lag. এটা প্রথমটা। Initial phase is very slow phase. The same thing happens with human also. Human ক্ষেত্রেও সেম জিনিস আছে। তাহলে initial phase with time there is a very small growth called lag phase. Fine, lag phase, and it increases rapidly thereafter. আর তারপর দেখ কিভাবে বেড়ে গেল, বিশাল কম সময় বিশাল লেভেলে বেড়ে গেল। দেখ কম সময় বিশাল লেভেলে বেড়ে গেল, log or exponential. Fine, and then the growth slow down due to limited nutrients. তারপরে কি হবে? What is scarcity? কোনটা অভাব হয়ে যাবে? নিউট্রিয়েন্টটা অভাব হয়ে যাবে। So what is going to come down? The nutrient level is going to come down. So limited nutrient supply হবে, leading to a stationary phase. Any issues about this? বুঝলাম আমরা? The process of growth is maximum during log phase. Log phase এর মধ্যে সবার থেকে বেশি growth দেখায়। If you plot the parameter of growth against time, we get a typical sigmoid or S curve. Typical sigmoid S-shaped curve আমরা দেখতে পাচ্ছি। ঠিক আছে বাবু? So this is about geometrical growth. Geometric growth. Okay, now it shows S curve. How to represent it? WT is equal to W0 ERT. We can also write W1, final size of what? It can be in the terms of weight, height, number. It can be in the terms of weight, height or number. W0 key, initial size at the beginning of the period. Growth rate R hoche growth rate, T hoche time of growth. E hoche base of natural logarithm. Here R is the relative growth rate. R is what? The relative growth rate. মাথা রাখি সেটা। দুটো টার্ম মাথা রাখতে হবে। One is relative growth rate, and the one is absolute growth rate.
Relative growth or absolute growth. There are two terms we are going to talk about afterwards. What is R? R is the relative growth rate and is also the measure of ability of the plant to produce new plant material, referred to as efficient index. কি বলা হয়? Efficiency index. তাহলে আরটা হচ্ছে আরটা নতুন প্ল্যান্টের ম্যাটেরিয়াল তৈরি করার জন্য যে রেটে ওরা কাজ করতে পারে তাকে বলা হয় আর। Okay, hence the final size of W1 depends on the initial size W0. Typical growth curve in plant is sigmoid, we know that. Quantitative comparison between the growth of living systems can also be made in two ways. Kiki. That is measurement and comparison of total growth per unit time is called absolute growth rate. Again, measurement and comparison of total growth per unit time is called absolute growth rate. J rate normally cell divide করে if all the ambient parameters are present. Fine, তাকে বলা হবে absolute growth rate. Again, I repeat, measurement and comparison of total growth per unit time is called absolute growth rate. The growth, what is relative growth rate? That the growth of the given system per unit time expressed on a common basis, this per unit initial parameter is called as relative growth rate. It's called relative growth rate. Difference টা কি হলো? Difference টা এখানটায়। The growth of the given system per unit time expressed on a common basis. Example, per unit initial parameter is called relative growth rate. It's called relative growth rate. What is absolute growth rate? That is total measurement and comparison of total growth per unit time. Total growth per unit time is called absolute growth. It's called absolute growth rate. এটা খুব ভালো করে বুঝবে একটা এক্সাম্পল দিয়ে। What is the example? This is the example being given in your book. দেখ দুটো একটা পাতা দিয়েছে। This is one leaf. A leaf shows higher relative growth rate. কি করে? This 5 cm square, এটা 10 cm square. কত পার্সেন্ট বেড়েছে? 100% বেড়ে গেছে। তাহলে if we talk about B টা বেড়েছে, A1 টা বেড়েছে than A, how many times? 10 square centimeter, 5 square centimeter থেকে কত টাইমস বেশি? 100 times, 100%. But এখানে see this is B leaf, this is B1. B1 টা only 55 centimeter square বেড়েছে. What was the initial one? Initially কত সাইজ ছিল? 50 square centimeter. তাহলে 50 square centimeter থেকে যদি ডাবল হতো যেমন 5 থেকে 10 হয়েছে তাহলে কত হতো 100, কিন্তু হয়েছে কত? 55 সেন্টিমিটার। তাহলে কার রিলেটিভ গ্রোথ রেট বেশি? এই লিফের। বুঝলাম? তাহলে ইন রিলেশন টু দিস ইফ ইউ কম্পেয়ার দিস টু দেন এ রিলেটিভ গ্রোথ রেটটা বেশি দ্যান বি। ক্লিয়ার না? ইয়েস। Now there is a term called differentiation, dedifferentiation and redifferentiation. এই চ্যাপ্টারের সবার থেকে ইম্পর্টেন্ট এরিয়া একটু বুঝে নে। ডিফারেন্সিয়েশন, স্পার্মাটিড স্পার্ম তৈরি করলো, ডিফারেন্সিয়েশন করলো। এবার স্পার্ম কিছুদিন পরে নিজেকে আর একটা স্ট্রাকচারে চেঞ্জ করলো, স্পার্ম হয়ে ডিভাইড করা বন্ধ করে দিয়েছিল। তারপরে আবার হঠাৎ করে কোনো একটা এনভায়রনমেন্টে স্পার্ম আবার নতুন একটা শেপ নিয়ে নতুন কাজ করতে স্টার্ট করলো। দ্যাট ইজ কল্ড dedifferentiation. So what is dedifferentiation? We will talk about that. Again, বুঝে নে what is differentiation. The cells derived from root apical. The cells derived from root apical and shoot apical meristems and cambium differentiate and mature to perform specific functions. This act leading to maturation is termed as differentiation. Root apical meristems এ normal cells ছিল, আর আস্তে আস্তে করে differentiate করলো into cell elongation হলো, cell maturation হলো, root hair তৈরি হলো। So they are differentiating for a new function. During differentiation, cells undergo few to major structural changes. Differentiation সময় অল্প থাকে, বেশি কিছু হয়, structural changes হয় ওটার মধ্যে। Both in their cell walls and protoplasm. কিসে cell wall আর protoplasm মধ্যে ওদের changes আসে। For example, to form a tracheary element, that cells would lose their protoplasm. Well, trachea
ট্র্যাকিয়ারি এলিমেন্ট কোনটা? জাইলাম ভেসেলস, জাইলাম ট্র্যাকিডস। ওরা ডেড না লিভিং? ডেড। সো প্রথমে লিভিং ছিল, তারপরে কি হলো? ওরা ডেড হলো। ডেড হয়ে কি করার জন্য? একটা পার্টিকুলার ফাংশনের জন্য। সো দে লুজ দেয়ার প্রোটোপ্লাজম এন্ড দে বিকাম ট্র্যাকিয়ারি এলিমেন্ট। They also develop a very strong elastic lignocellulosic secondary cell wall, lignin and cellulose composition, secondary cell walls to carry water to long distances even under extreme tensions. তাহলে এই ট্র্যাকিয়ারি এলিমেন্ট কি করতে পারে? এদের মধ্যে কি আছে? They are very strong and elastic, and সঙ্গে কি আছে? lignin আছে and cellulose আছে, secondary cell walls to carry water to long distance even under extreme tensions. Plant shows another interesting phenomenon. The living differentiated cells that by now have lost the capacity to divide can regain the capacity to divide. তার মানে এবার কি করেছিল? এরা ডিভাইড করার ক্যাপাসিটি হারিয়ে ফেলেছিল, and then suddenly regains their capacity to divide. তারপরে সেকেন্ড টাইম যখন ওরা রিগেন করলো ক্যাপাসিটি টু ডিভাইড, দ্যাট ইজ কল্ড ডি-ডিফারেন্সিয়েশন। দ্যাট ইজ টার্মড অ্যাজ ডি-ডিফারেন্সিয়েশন। কি বলেছে? আন্ডার সার্টেন কন্ডিশনস, সব কন্ডিশনে না, আন্ডার সার্টেন কন্ডিশনসে ওরা ডিভাইড করা ক্যাপাবিলিটি ইউজ করে গিয়ে সাডেনলি দে গট ইট अगेन, দ্য রিগেনিং ক্যাপাসিটিটা বেড়ে গেল। এই টার্মটাকে বলবো আমরা কি? ডি-ডিফারেন্সিয়েশন। দ্যাট ইজ 2022 এর কোশ্চেন। ডি-ডিফারেন্সিয়েশন ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট, ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট। তার মানে ডিভাইড করা, লুজ করে তারপরে আবার নতুন করে। What is the example of de-differentiation? এক্সাম্পলটা আমরা প্ল্যান্ট অ্যানাটমিতে পড়েছিলাম। রিমেম্বার ইন দ্য ভ্যাসকুলার বান্ডলস, দিস ইজ ভ্যাসকুলার বান্ডল। মাঝখানে কি ছিল? ক্যাম্বিয়াম। হোয়াট কাইন্ড অফ ক্যাম্বিয়াম? দ্যাট ইজ ইন্ট্রাফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম। আর এই ক্যাম্বিয়াম থেকে আস্তে আস্তে করে অ্যাক্টিভিটি বেড়ে কি হলো? ইন্টারফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম, and it became what? Vascular cambium. It became what? Vascular cambium. তাহলে ক্যাম্বিয়াম অ্যাক্টিভিটি মাঝখানে তৈরি হয়েছে। ক্যাম্বিয়াম মানে which are highly merismatic করে কিছুদিন পরে এটা বন্ধ হয়ে যাবে ডিভাইড করা, তারপরে আবার কিছুদিন পরে নতুন করে ডিভাইড করা স্টার্ট করবে, and that is called differentiation. So what is the example? Example of the formation of meristance, interfascicular cambium, যেটা বললাম মাঝখানে interfascicular cambium, দুটো cambium, দুটো vascular বান্ডলের মাঝখানে interfascicular cambium, and cork cambium form fully differentiated parenchyma cells. Cork cambium উপরের দিকে, they form fully differentiated parenchyma cells. তার মানে কি? এরা প্রথমে ডিভাইড করেছিল, তারপরে they have stopped dividing, and again they have started dividing to form into parenchymal cells. That is called de-differentiation. That is called de-differentiation. While doing so, such meristems or tissues are able to divide and produce cells that once again lose the capacity to divide but mature to perform specific functions. কিছুদিন পরে ওরা ডিভাইড করা ক্যাপাসিটি নষ্ট হয়ে যায়, আবার পরে they get it back called redifferentiated. তার মানে কি হয়? While doing so, এর কথা বলছে ক্যাম্বিয়াম, such meristems or tissues are able to divide করতে স্টার্ট করলো and produce cells that once again lose the capacity to divide. আবার কিছু সেলস তৈরি করলো যারা আবার ডিভাইড করার অ্যাবিলিটিটাকে লুজ করে ফেললো, but mature to perform specific functions. লুজ করলো কেন? To mature enough to perform some new functions and get redifferentiated. নতুন করে ডিফারেন্সিয়েশন তৈরি হলো, and that is secondary xylem elements and secondary phloem elements, cork cells. These are the example of redifferentiation. The redifferentiation example হচ্ছে secondary xylem cells, secondary phloem cells, and cork cells. So they are the example of redifferentiation. So just to again let me recapitulate what is differentiation, de-differentiation and redifferentiation. Differentiation মানে যখন একটা সেল ডিভাইড করতে করতে সেই নতুন একটা ফাংশন করার জন্য নিজের মধ্যে কিছু চেঞ্জেস নিয়ে আসলো, দ্যাট ইজ কল্ড ডিফারেন্সিয়েশন। এই ডিফারেন্সিয়েট করতে করতে কিছু সেলস থাকে যারা বারবার করে সেল ডিভাইড করে, আর কিছু সেলস ডিফারেন্সিয়েট করে দেয়। ডিফারেন্সিয়েট করতে করতে একটা সময় আসে যখন ওদের সেল ওয়াল কম্পোজিশনস গুলো বাড়তে স্টার্ট করে, তারা আস্তে আস্তে করে লুজ টু ডিভাইড, লুজ দ্য ক্যাপাসিটি টু ডিভাইড। তাদের মধ্যেই কিছু একটা সেলস, কোনো সেলস আবার নতুন একটা ফাংশন করার জন্য দে রিগেন দ্য অ্যাবিলিটি টু ডিভাইড, এন্ড দ্যাট ইজ কল্ড ডি-ডিফারেন্সিয়েশন। কি বলা হয়? ডি-ডিফারেন্সিয়েশন। তার বেস্ট এক্সাম্পল কি দেখলাম? ইন্টারফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম হচ্ছে বেস্ট এক্সাম্পল, ইন্টারফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম। দেন কর্ক ক্যাম্বিয়াম ইজ দ্য বেস্ট এক্সাম্পল অফ দ্যাট। নেক্সট কি? এরা আবার ডিভাইড করলো, কর্ক ক্যাম্বিয়াম ডিভাইড করে প্যারেনকাইমাল সেলস তৈরি করলো, ডিভাইড করলো, অ্যান্ড সাডেনলি আফটার সাম টাইম
এই ডিভিশনের মধ্যে কয়েকজন আবার কি হয়, আবার they lose their ability to divide and they become permanent. But out of these permanent cells, if again some of the cells they start showing another functions, and that is called redifferentiation. And redifferentiation example which is secondary xylem elements, secondary phloem elements, and Koch cells. Clear? But in plants, even differentiation is open. In plants, even differentiation is open because cells or tissues arising from the same meristem have different structures at maturity. The final structural and maturity of a cell tissue is also determined by the location of the cell within. Example, cells positioned away from root apical meristems differentiate as root cap cells. That cell positioned away from root apical meristem differentiate as root cap cells, while those pushed to the peripheral mature as epidermis. তার মানে যারা বাইরের দিকে ধাক্কা খেয়ে চলে যায় তারা কি হয়ে যায়, তারা এপিডার্মিস হয়ে যায়, পেরিফেরাল ম্যাচিউর করে। আর যারা সেল পজিশন away from the root apical meristems differentiate করে to form root cap cells, to form root cap. What is root cap? I think you know. কি root cap কোনটা? একদম টিপে there is a calyptrogen. রুটের একদম টিপে there is what? There is calyptrogen present. That is called root cap cells. কোন অসুবিধা আছে জায়গাটা? Any issues about this? আচ্ছা, এইখানে ডেভেলপমেন্টে যাওয়ার আগে আমরা কয়েকটা কোশ্চেন করে নিই from differentiation. Let us solve some of the questions. Let us solve some questions. Otherwise, it's going to be purely yes. Chalo. Correct. Which of the following is not correct? Which of the following is not correct? 40 seconds being given to you. Which of the following is not correct? Option? Very good. Plant growth is generally determinate. Normally কি হবে? Indeterminate. Plant growth is measurable. ঠিক আছে, phase of cell elongation of plant cells is characterized by increased vacuolation. Yes, it's right. The vacuole size increases. Cells in the meristematic phase of growth exhibit abundant plasmodesmal connections. Yes, that was the point. কিরে, যে সেলগুলো ডিভাইড করে তাদের প্লাজমোডেসমাটা. What is plasmodesmata? There is a connection between two plant cells. The connection between two plant cells. Find the two plant cells and this plant cells, they have got plasmodesmal connection. যারা ডিভাইড বেশি করবে তাদের মধ্যে plasmodesmal connections বাড়বে, vacuolation বাড়বে. So all the points are there, but what is wrong? The plant growth is generally not determinate. It is indeterminate. That's very, very important. Okay. Chala, next. Typical growth curve in plants is, this is easy. Typical growth in plant is sigmoid. Anthesis is a phenomenon which refers to what is anthology? You have already done in the other classes. Study of flower is called anthesis. তাহলে anthology, তাহলে antho মানে কোনো না কোনো ভাবে ফ্লাওয়ারের সাথে যুক্ত। এখানে ফ্লাওয়ারের সাথে কোনো পয়েন্ট এর রিসেপশন অফ পোলেন বাই formation of pollen, development of anther, opening of flower is called anthesis. Opening of flower is called anthesis. Chalo. Let's do it. Formation of interfascicular cambium from fully developed parenchyma cells is an example of. We have talked about interfascicular cambium. That is this is vasculocambium, this is another vasculocambium. মাঝখানে কি আছে? Intrafascicular cambium. Between two vasculocambium, what is produced? Interfascicular cambium. Ultimately, from fully developed parenchyma cells is an example of dedifferentiation. Next question.
In tissue culture, experiments leaf mesophyll cells are put in a culture medium to form callus. Are put in a culture medium to form callus. This phenomenon may be called as de-differentiation. How? Callus is in tissue culture the types of cells. The plant cells is being taken in a tissue culture. Fine. And they are going to leaf mesophyll cells are put into culture medium to form callus. In tissue culture experiments, leaf mesophyll cells are put in culture medium to form callus. This phenomenon may be called as. Now this callus is going to start de-differentiating into new cells called de-differentiation. Next. Chalo. The phenomenon by which the undividing parenchyma cells start to divide mitotically during plant tissue culture is called as undividing parenchyma. Mathala, undividing parenchyma. तुम्हारे आगे की छिलो undividing parenchyma जब बोला है यहाँ पे, that means before undividing it was dividing. तब मैंने प्रथमे differentiation हुए छिलो. तारपरे কি করলো? Start to divide mitotically. নতুন করে start করলো divide করা. কোনটা যেন বন্ধ করে নতুন করে স্টার্ট করলে কি আর বলা হয়? Again de-differentiation. So answer is de-differentiation. Is this clear? তিনটে জায়গায় পড়লাম, তিনটে জায়গায় কোশ্চেন্স পাওয়া গেল। চলো নেক্সট। So চলো আবার ফিরে আয়। Let's get into the development phase. Development. So I think there's no doubt about differentiation, de-differentiation and redifferentiation. Okay, come to development. কি বলছে ডেভেলপমেন্টের ব্যাপারে? ডেভেলপমেন্ট কি বলছে দেখ। Development is a term that includes all changes that an organism goes through during its life cycle, from germination of a seed to senescence. What is senescence? Aging. What is senescence? Aging. তাহলে একটা সিডের জার্মিনেশন থেকে নিয়ে একটা সিডের এজিং প্রসেসের অবধি যা কিছু ডেভেলপমেন্ট, যা কিছু চেঞ্জেস আসে, দ্য চেঞ্জেস দ্যাট অ্যান অর্গানিজম গোজ থ্রু, সেটাকে কি বলা হয়? ডেভেলপমেন্ট। কি বলা হয়? ডেভেলপমেন্ট। তাহলে একটা সিড জার্মিনেট করার পর থেকে নিয়ে টোটাল তার ডেথ অবধি কমপ্লিট যে চেঞ্জেস সবকটাকে নিয়ে কি বলা হয়? ডেভেলপমেন্ট বলা হয়। প্ল্যান্টস ফলো ডিফারেন্ট পাথওয়েজ, মাইন্ড ইউ, আগেন আই রিপিট, এই পাথওয়ে টার্মটা ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, স্টার মার্ক। হ্যাঁ, plant follows different pathways in response to environmental or phases of life to form different kinds of structures. This ability is called as plasticity. Planter je different pathway তৈরি করে to change and to survive in those conditions, সেই কন্ডিশনকে বলা হয়, সেই নেচারটাকে বলা হয় প্লাস্টিসিটি। বুঝতে পেরেছিস? আমরা কি বলি? ইলাস্টিসিটি। তাহলে নিজেকে আরো বেশি ইলাস্টিক করা, সো দ্যাট ইউ ক্যান মিক্স আপ উইথ ভ্যারাইটি অফ পিপল, তাই না? তাহলে ডাইভার্স কাইন্ড অফ অর্গানিজমে, ডাইভার্স কাইন্ড অফ এনভায়রনমেন্টে থাকার জন্য যদি একটা প্ল্যান্টের মধ্যে কিছু চেঞ্জেস আসে, যে ডেভেলপমেন্ট আসবে, তাকে কি বলা হয়? প্লাস্টিসিটি। যেমন হেটেরোফিলি ইন কটন। কটনের মধ্যে হেটেরো মানে ডিফারেন্ট, ফিলি মিন্স হোয়াট? ফিলি মিন্স লিফ। সো ডিফারেন্ট টাইপস অফ লিভস or shaped leaves in cotton plant is an example of plasticity. Coriander, আর example কি? Cotton, coriander and larkspur. Important, তিনটে মাথা রাখতে হবে। Cotton, coriander, larkspur. How do you remember? C²L. Cotton, coriander and larkspur. In such plants, the leaves of the juvenile plant are different in shape from those in mature plants. That juvenile plant যখন ও ছোট ছিল তখন তার লিফ দেখতে একরকম, আর যখন ও অ্যাডাল্ট হলো তখন তার লিফ দেখতে একরকম। অন দ্য আদার হ্যান্ড, আচ্ছা একটু দেখে নিই, ডায়াগ্রামটা দেখলে আরো ভালো বোঝা যাবে। তো বইতেও দিয়েছে, দিস ইজ জুভেনাইল ফেজে লিফের স্ট্রাকচার দেখ, অ্যাডাল্ট স্টেজে লিফের স্ট্রাকচার দেখ। দিস ইজ ইন কেস অফ লার্কস্পার। তো প্রথম এই দুটো হচ্ছে লার্কস্পারের, এই দুটো হচ্ছে বাটারকাপের। আনাদার প্ল্যান্ট কল্ড বাটারকাপ। বাটারকাপে দেখ, terrestrial habitat, land habitat, the leaf looks like this, but in water habitat
the leaf structure has become like this. আচ্ছা, ওয়াটারে এরকম থাকলে কি হতো? What could have happened? ওয়াটারে ছিঁড়ে যেত পাতাগুলো, পাতাগুলো এরকম সরু সরু আছে বলে জলটা মাঝখান দিয়ে কেটে যাবে, পাতা নষ্ট হবে না, আদারওয়াইজ ছিঁড়ে যেত পাতাটা। Clear? So these are two examples about larkspur and buttercup. So heterophily examples become different shaped leaf. Okay. On the other hand, difference in the shape of leaves. On the other hand, different in the shape of the leaves produced in air and those produced in water in buttercup also represent the heterophilous development due to environment. This phenomenon of heterophily is an example of plasticity. বুঝলাম না বাটারকাপে terrestrial habitat, a land habitat, and aquatic habitat, a difference in the plant leaves shows plasticity. So plasticity heterophily কোথায় example due to phase of life, cotton, coriander and larkspur, C²L, and due to environment. So this is the phases of life, cotton, coriander, larkspur. But due to environment, example is in buttercup. না আমরা বাটারকাপের কথা বললাম একটু আগে না, বাটারকাপের কথা বললাম, terrestrial and এটা ওটা কার জন্য? এনভায়রনমেন্ট, কোন এনভায়রনমেন্টে আছে তার উপর ডিপেন্ড করে। আর কি ফেজ, ডিফারেন্ট ফেজ অফ লাইফের জন্য কারা কারা কি কি চেঞ্জ হয়? হেটেরোফিলি ইন কটন, কোরিয়ান্ডার এন্ড লার্কস্পার। Development in plants, that is both growth and differentiation, is under the control of intrinsic and extrinsic factor. একটু প্রথমেই বলেছিলাম আমি যে প্ল্যান্টের এক্সট্রিনসিক আর ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টরগুলো থাকে। Plasticity in plant growth means that the plant development is dependent. The former includes both intracellular, genetic or intercellular factors. কোনটা ফর্ম মানে কোনটা? What is the former one? Extrinsic, intrinsic and extrinsic factor. তাহলে intrinsic ফ্যাক্টরের মধ্যে কি কি থাকে? The former includes both intracellular, তাহলে intrinsic ফ্যাক্টরের মধ্যে কি ঢুকলো? Intracellular, genetic or intercellular factors, that is chemical. Intercellular chemical মানে plant growth regulators করা থাকে, বলেছিলাম না দুটো সেলের মাঝখানে। I've talked about between two cells the plant growth regulators are there, PGRs are there in between two cells, while the latter include light, temperature, water, oxygen, nutrition. While the latter মানে কারা? অক্সিজেনটা আমরা মিস করে গেছিলাম তখন বলার সময়, অক্সিজেন and nutrition. So intrinsic factor মধ্যে কারা ঢুকলো? Intracellular, genetic or intercellular, that is chemical. Clear? চলো নেক্সট। জাইগোট থেকে কি হয়? গ্রোথ হয়। গ্রোথের পরে কি হবে? দেখ, গ্রোথ এন্ড ডিফারেন্সিয়েশন। জাইগোট থেকে গ্রোথ হবে, ডিফারেন্সিয়েট করবে, করে কি হবে? আলটিমেটলি ডেভেলপমেন্ট। কি করবে? ডেভেলপমেন্ট দুটো ফ্যাক্টর ডিপেন্ড করে, এক্সট্রিনসিক ফ্যাক্টর আর ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টর। এক্সট্রিনসিক ফ্যাক্টরস কারা কারা? লাইট, টেম্পারেচার, ওয়াটার, নিউট্রিশন এন্ড অক্সিজেন। And what are the intrinsic factor? The intracellular factor or genetic factor. সেলের ভেতরের ফ্যাক্টর মানে কি? জেনেটিক ফ্যাক্টর। আর ইন্টারসেলুলার ফ্যাক্টরকে কি বলা হবে? PGRs, that is PGRs. Okay, plant growth regulators. Now growth regulators, that nature of PGRs মানে প্ল্যান্ট গ্রোথ রেগুলেটরের হরমোনস এর নেচার কি কি? একটা হচ্ছে IAE, ইন্ডোল কম্পাউন্ডস, এরা কারা? অক্সিন, কাইনেটিন, অ্যাডেনিন আর পিউরিন ডেরিভেটিভ, that means we are talking about cytokinin হচ্ছে কার ডেরিভেটিভ? পিউরিন ডেরিভেটিভ, অ্যাডেনিন গুয়ানিন, বেসিক্যালি অ্যাডেনিন। ABA, abscisic acid, is a carotenoid derivative. Mind you, gibberellic acid, they are terpene derivative, terpenes, and ethylene are gaseous hormone. The PGRs are small, simple. The key characteristics আছে। PGR মানে বারবার করে বলতে হবে নিশ্চয়ই। Plant growth regulators are small, simple molecules of diverse chemical composition. So mine is very, very important. They have got diverse chemical composition. See, none of them are same.
When we talk about indole acetic acid, that means we are talking about oxen. Oxen are what? Oxen are indole compounds. Carnitine are purine compounds, purine derivative. Abscisic acid are carotenoids, growth hormone, terpenes, and these are gaseous. So they have diverse chemical compositions. They could be indole compounds, indole 3 acetic acid, IA. Adenine derivatives, N6 furfuryl aminopurine. Furfuryl aminopurine, the chemical name of cytokinin. The chemical name of cytokinin, aminopurine. There is carnitine. Derivatives of carotenoids, abscisic acid, that ABA. And terpenes, that is gibberellic acid. Or gases, ethylene, C2H4. Plant growth regulators are variously described as plant growth substances, plant hormones or phytohormones. The PGRs can be broadly divided into 2 groups based on their functions in a living body. First, PGRs are involved in growth promoting activities that দুটো বললাম কি বলেছিলাম পিজিআর দু রকমের হয় কি বলেছিলাম পিজিআরস দু রকমের হয় একটা পিজিপি আর একটা পিজিআই হোয়াট ইজ পিজিপি প্ল্যান্ট গ্রোথ প্রমোটার পিজিআই প্ল্যান্ট গ্রোথ ইনহিবিটর একটা প্রমোট করে সেল ডিভিশন একটা ইনহিবিট করে growth promoting activities such as cell division, cell enlargement and pattern formation. কিসে কিসে হেল্প করে সেল ডিভিশনে হেল্প করে সেল এনলার্জমেন্টে হেল্প করে প্যাটার্ন ফর্মেশন হেল্প করে ট্রপিক গ্রোথ ফ্লাওয়ারিং ফ্রুটিং এন্ড সিড ফর্মেশন দিস আর অলসো কল্ড অ্যাজ প্ল্যান্ট গ্রোথ প্রমোটার কি বললো রে সিড ফর্মেশন করলো সো whenever in our question we get to see seed formation ওটা ইনহিবিটর না প্রমোটার সিড ফর্মেশন মানে প্রমোটার বুঝলাম very good fruiting flowering তার মানে flowering fruiting seed germination whenever we see this kind of things in the question what should immediately come in our mind we are talking about PGRs মানে PGPs promoter example auxin gibberellin and cytokinin are PGP plant growth promoter hoche function kotha kotha thakbe they will be having functions in seed germination in flowering and in fruiting also in the cell enlargement because normally they help in cell size development okay that so just now I have said this PGR দু রকমের প্ল্যান্ট গ্রোথ প্রমোটার এন্ড প্ল্যান্ট গ্রোথ ইনহিবিটর প্রমোটারের মধ্যে তিনজন অক্সিন জিবরলিক অ্যাসিড সাইটোকিনিন আর ইথিলিনটা কিছুটা প্রমোটারের মধ্যে ঢুকে যায় বাট প্ল্যান্ট গ্রোথ ইনহিবিটরের মধ্যে অ্যাবসিসিক অ্যাসিড এন্ড ইথিলিন the ethylene is having both the functions they can act as PGP and PGI important for taking the right choice মনে থাকবে দুটোর মধ্যে কমন কি হয়ে গেল ইথিলিন এর মধ্যে দুটো ফাংশনই আছে ও প্রমোটার হিসেবে কাজ করে ইনহিবিটর হিসেবেও কাজ করে বাট আদারওয়াইজ অ্যাবসিসিক অ্যাসিড হচ্ছে নেগেটিভ রোল করে অ্যাবসিসিক অ্যাসিড দে হেল্প ইন অল দ্য নেগেটিভ ইনহিবিটর and otherwise these three are promoter okay that PGRs of the other group play an important role in plant response to wounds and stresses of biotic and abiotic origin. They are also involved in various growth inhibiting activities such as dormancy. What is dormancy? Growth na korte dewa. যেমন seed dormancy, seedটাকে আটকে রাখা, germinate না করতে দেওয়া. And abscission. What is abscission? Leaf fall. The PGR's abscisic acid belongs to this group. That abscisic acid কিন্তু abscission help করে. The gaseous PGRs, ethylene, could fit either of the groups, but it is largely an inhibitor of growth activities. Normally, PGR কি করে? Sorry, ethylene কিভাবে কাজ করে? Though it's having both the functions, but normally ও কিভাবে কাজ করে? Inhibition বেশি করে. কে? Ethylene. Inhibition বেশি করে. Though they are present in both of them, PGP and PGI. হয়েছে? Now let's get into the PGRs. The discovery of PGRs. First, discovery of auxin. Auxin discovery জন্য
গল্পটা স্টার্ট হয় with Charles Darwin and Francis Darwin. Charles Darwin and Francis Darwin. একটু এইটা একটুখানি বলে নি, ফাইন, এটা একটু বুঝিয়ে নি তোদেরকে, তারপরে আমি ঢুকবো ওই জায়গাটায়। Let us get into these details. Okay. When we talk about oxen, it has come from a Greek term called oxen. And oxen means to grow. Oxen means to grow. In Greek, oxen means to grow. But a goblet start hai ki diye? Francis Darwin and Charles Darwin. Some 1880s a golpo. Charles Darwin. Fine. They worked upon a particular component in the plant called coleoptile tip. They worked with a plant called canary grass. Canary grass, jake aata kotha bola hoy phalaris. Ki bola hoy? The scientific name of this is phalaris. So canary grass, they found the coleoptile tip. What is coleoptile tip? If this is a plant, this is a plant, okay? This is a shoot, and this is the coleoptile. This is the coleoptile leaf, okay? This is the coleoptile leaf. Correct? Coleoptile leaf. So, when unilateral light is being projected to this plant leaf, the plant leaf, this particular coleoptile starts moving towards the unilateral light. There is some composition, there is something inside the plant which is transmittable, diffusible. প্ল্যান্টের মধ্যে এমন কিছু আছে যেটা লাইটের জন্য ডিফিউজ করছে। This term was given by Charles Darwin, but it was proved by F.W. Wendt. একটু দেখে নেন। Okay. Yes. Charles Darwin and his son Francis Darwin. খেয়াল রাখিস টার্মটা, Charles Darwin's ছেলের নাম Francis Darwin. When they discovered that coleoptiles of canary grass, that is phalaris, responded to unilateral illumination by growing towards the light source, that is called phototropism. After a series of experiments, it was concluded that the tip of coleoptile was the site of transmittable influence. Again, I repeat, কি বুঝলি? Tip of coleoptile এর মধ্যে কিছু একটা আছে, there is some agent which can is transmittable. That means it can move from one place to the other. Clear? Car presence, lighter presence, that cause the bending of the entire coleoptile. So what is the science? Before we get into this, let's see the science. The science ta ki chilo? The science was like this. Say for example, this is a bimetallic strip. Say it is made up of, this part of the strip is made up of, this is a two different metal. So this yellow portion is silver and this one is copper. And if you heat this bimetallic strip at 350 degrees Celsius, তোকে মনে হয় দুজনই সেম টাইপ অফ এক্সপ্যানশন দেখাবে? না, মনে কর সিলভার, for the sake of understanding, let's say silver expansion increases. So if it expands, do you think it is going to expand in this direction or straight away? Because this one, copper is not going to allow it to move in this direction. So this is going to start moving in this direction. The same way, if this is a canary grass tip and this is sunlight, the oxen are present at the tip of these leaves. Due to the sun rays, due to the unilateral illumination, this oxen present over here, they start moving towards a shady region. This is shady region. The shade chole aslo oxen, and shade ki korlo? Oxen they help in growth. So they are going to start forming new cells. They will start forming new cells. নতুন সেল তৈরি হলে কোন দিন মুভ করতে স্টার্ট করবে? The whole plant is going to start moving towards this direction. This was the science behind what? Behind bending of the coleoptile tip. Behind the bending of the coleoptile tip. তার মানে
যেদিকে লাইট পড়বে, the oxygen is going to move to the opposite direction in the shady region, and if it gets in the shady region, more of cell is going to divide. So more of cell divides in comparison to this part. The A part ta okay egote debe na, this is going to start moving in this direction. Any issues? Come on, any issues? বুঝলাম এটা? What is the science behind the oxygen's function? Now, see the same thing. After a series of experiments, it was concluded that the tip of coleoptile was the site of transmittable influence. Oxygen can be biased by Avena coleoptile curvature. When a green plant is exposed to light on only one side, then it bends towards the source of light as it grows because oxygen accumulates in the shaded side. This is very, very important. Oxygen kon dike accumulate kore jay? Shaded side, shady region, stimulating greater cell elongation there. Clear? The same thing was done over here. That experiment that used to demonstrate that tip of the coleoptile is the source of oxygen. Arrows indicates in direction of light. আচ্ছা, এখান থেকে লাইট আসছে, এখান থেকে লাইট আসছে, লাইটের দিকে মুভ করছে. So when the light is coming in this direction, the canary grass tip starts moving in the direction of the light. তার মানে এখানে লাইট থাকলে the oxygen is going to start moving in this direction, the shady region. The new cells are going to form in, and it's going to start moving in this direction. How it was proved? The tip of the coleoptile, the tip of this canary grass was removed. যখন রিমুভ করছে ইউনিটন লাইটে, it remains straight end. It is not showing any directional movement. কোনো রকমের ডিরেকশন দেখাচ্ছে না. But and then it was kept by a cap, and this is called agar cap. And when synthetic oxygen was given over here, the same thing has happened again. লাইটের দিকে মুভ করতে স্টার্ট করলো, কারণ কি আগারে ওই অক্সিজেনটা কোন দিকে চলে যাবে আবার towards the shady region, আর ওখানে নতুন করে new cells will be formed over here. This again starts moving towards the light. That is called the movement of the bending of the coleoptile takes place towards the light. So it was proved. Who did it? It was done by F.W. Wendt. The test was done by F.W. Wendt. Oxygen was isolated by F.W. Wendt from tips of coleoptiles. Tip of coleoptiles of which plant? Oat seedlings. Oated seedling থেকে অক্সিজেনটাকে আইসোলেট করেছিল কে? F.W. Wendt. Again I repeat, F.W. Wendt, scientist, isolated oxygen from the tip of coleoptile of oat seedlings. Tip of coleoptile of oat seedling. Dr. F.W. Wendt noted that if coleoptile tips were removed and placed on agar, দেখেছিস রিমুভ করে দিয়ে আগারে প্লেস করা হয়েছে, for 1 hour the agar would produce a bending when placed on one side of the freshly cut coleoptile stumps. The significance of this experiment is that it is made possible that the isolation and exact identification of oxygen. Here, AIPMD 2014 এর কোশ্চেন. So oxygen সম্বন্ধে আরো কিছু ইনফরমেশনস আছে, আমরা একটু দেখে নেব এখানটায়, ডিসকভারিতে যাব না এখন. Again we need to understand about oxygen a bit more. Oxygen. So oxygen কোন ওয়ার্ড থেকে এসেছে? Oxygen has come from Greek word oxen. Greek word, that is grow, was first isolated from human urine. So this oxen was first isolated from human urine. So they are generally produced by the growing apices of the stem. কোথায় পাওয়া যায়? Apices of the stem. Stem-এর shoot apex এ পাওয়া যায়. On roots, from where they migrate to the region of their action. সেখান থেকে কোথায় মাইগ্রেট করে? To the region of the actions. Oxygens like indole acetic acid and indole butyric acid, IBA and IAA. এরা কারা? They have been isolated from plants. And these are natural oxygens. NAA, acetic acid, and 2,4-D, that is 2,4 dichlorophenoxyacetic acid, are synthetic oxygens. তাহলে naphthalene acetic acid and 2,4-D. 2,4-D সম্বন্ধে আমরা জানবো. 1964 Vietnam War. What happened? The Vietnamese soldiers were hiding in those shrubs, weeds, লম্বা লম্বা weed, তার তলায়
ওরা লুকিয়ে ছিল, পারছিল না, and আমেরিকার একটা প্লেন গেল উপর দিয়ে and spraying one kind of agent called Agent Orange. That was the first chemical looked orange colored, which was nothing but 2,4-D. 2,4-D acts as broad-leaved weedicide. ওটা weed কে kill করে দেবে, and the soldiers got exposed. Soldiers got exposed, লুকিয়ে ছিল, exposed হয়ে গেল. So 2,4-D is also called as Agent Orange. We'll talk about that. Agent Orange. It was used first in 1964 in Vietnam War. What is 2,4-D full form? 2,4 dichlorophenoxyacetic acid. 2,4 dichlorophenoxyacetic acid. What kind of oxygen is this? Synthetic or natural? Synthetic. Natural oxygen নাম কি? Indole acetic acid and indole butyric acid. Oxygens initiate rooting in stem cutting. That function that. একটা stem কে যদি কেটে দিস, if you cut a stem and dip that stem in oxygen, rooting is going to start from that particular part. ভালো না খারাপ আমাদের জন্য? আমাদের খুব ভালো. An application widely used in for plant propagation. প্ল্যান্টের প্রপাগেশনের জন্য ভীষণ ভালো কাজ দেবে। তুই কোথাও ঘুরতে গেছিস, একটা প্ল্যান্ট পেয়েছিস, ফাইন, সেই প্ল্যান্টটার একটা ডালটা কেটে নিয়ে তুই অক্সিজেনের মধ্যে চুকিয়ে রেখে দিলে কিছুদিন পর কি তৈরি হবে? ওখান থেকে roots তৈরি হবে, and now you're going to sow that particular plant. Okay, oxygen promotes flowering. Example in pineapple. আমরা বলেছিলাম না, PGP গুলো মেনলি ফ্লাওয়ারিং এ হেল্প করে, ফ্রুটিং এ হেল্প করে, সিড জার্মিনেশনে হেল্প করে। So PGP মানে plant growth promoters. So oxygen is a plant growth promoter, and তারা এরকম ভাবে প্রমোট করে ফ্লাওয়ারিং এ। They help in to prevent fruit and leaf drop. Very very important. Oxygen leaf drop মানে abscission করতে দেয় না, they prevent. At early stages leaf drop করতে দেয় না, but promote. এখানে কিন্তু আছে, খেয়াল রাখে, কিন্তু থেকে প্রশ্ন পাবি। But promote the abscission of older mature leaves and fruits. তাহলে দুটো আলাদা ব্যাপার। ইয়াং লিভস এর জন্য ওরা প্রিভেন্ট করে লিফ ফল বা ফ্রুট ফল, বাট যখন ওল্ড হয়ে যাবে ও প্রমোট করে লিফ ফল অ্যান্ড ফ্রুট ফল। ক্লিয়ার? এটা গেল, এটা ইম্পর্টেন্ট, এখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে তোর। In most higher plants, the growing apical bud inhibits the growth of the lateral axillary buds. In most higher plants, the growing apical bud inhibits the growth of the lateral axillary bud. যাকে কি বলা হয়? অ্যাপিক্যাল ডমিনেন্স। হোয়াট ইজ অ্যাপিক্যাল ডমিনেন্স? যারা ওপরের অ্যাপিক্যাল বার্ড আছে তারা রেস্ট্রিক্ট করে ল্যাটারাল সাইডের ডেভেলপমেন্টটাকে, এটাকে বলা হয় অ্যাপিক্যাল ডমিনেন্স। কি বলা হয়? অ্যাপিক্যাল ডমিনেন্স। তাহলে কে ডমিনেন্ট? অ্যাপিক্স ডমিনেন্ট। ওর কথা কে শোনে? সাইডে যারা আছে অ্যাক্সিলারি বার্ড তারা কিন্তু ওর কথা শোনে, মানে ও যদি ডমিনেন্ট থাকে এদিকে সাইডে গ্রোথ হবে না, হয়েছে না? দিস প্রসেস কল অ্যাপিক্যাল ডমিনেন্স। কি বলছে? ইন মোস্ট হায়ার প্ল্যান্টস দ্য গ্রোয়িং অ্যাপিক্যাল বার্ড ইনহিবিটস দ্য গ্রোথ অফ দ্য ল্যাটারাল, দ্যাট ইজ অ্যাক্সিলারি বার্ডস, আ ফেনোমেনন কল্ড অ্যাপিক্যাল ডমিনেন্স। রিমুভাল অফ শুট টিপ, ডিক্যাপিটেশন, শুট টিপটাকে রিমুভ করে দিলাম, তাহলে কাকে নষ্ট করে দিলাম? শুট আর উপর দিকে উঠবে না। তাহলে ডিক্যাপিটেশন করে দিলে কি হবে? শুট টিপ কেটে চলে গেল, তাহলে সাইডে বাড়বে না? বাড়বে না, সাইডে বাড়বে। কোথায় করি আমরা? টি প্ল্যান্টেশন, চায়ের খেতে। কি রে, দেখেছিস না ওরা কি করে? লিফের উপরে টিপটা কেটে দেয়, দ্যাট ইজ কল্ড হেজিং বা প্রুনিং বলা হয়। আর ফেনোমেনন কল্ড, আচ্ছা, রিমুভাল অফ শুট টিপ, দ্যাট ইজ ডিক্যাপিটেশন, usually results in the growth of lateral bud. Growth of lateral bud. It is widely applied in tea plantation, hedge making. কি রে, চায়ের গাছটা বড় হলে ভালো হতো না বুশি হলে ভালো হবে? যত বুশি হবে তত তুলতে পারবি তুই। তাহলে কি করে ওরা? শুট ট্যাপিক্সটাকে কেটে ফেলে। কেটে ফেললে কি হবে? ল্যাটারাল গ্রোথ বাড়বে। হয়েছে? তাকে বলা হয় তাকে বলা হয় কি? প্রুনিং বা হেজ মেকিং। সো হোয়াট ইজ দ্য টার্ম আই হ্যাভ ইউজড? প্রুনিং, PRUNING, প্রুনিং বা হেজ মেকিং, HEDGE, হেজ মেকিং, প্রুনিং বা হেজ মেকিং। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এটা একটা ফাংশন পেলাম। নেক্সট, oxygen induces parthenocarpy. What is parthenocarpy? Formation of fruit without fertilization. Example, banana. Example, banana. And also we can do it in tomatoes. We can also do it the same in tomatoes. তাহলে induce parthenocarpy. What is parthenocarpy? Partheno মানে virgin, carpy is fruit. Formation of fruit without fertilization. They are widely used as herbicide. কি বললাম? 2,4-D. Used to kill dicotyledonous weeds. Does not affect mature monocotyledonous plants.
তাহলে ডাইকট লিফকে মারতে পারে কিন্তু মনোকট লিফকে মারতে পারে না। ইট ইজ ইউজড টু প্রিপেয়ার উইড ফ্রি লনস বাই গার্ডেনার্স। কিরে লনে চাই না আমরা কোনো আগাছা থাকুক, তাহলে উইড ফ্রি লন করার জন্য আমরা কি করতে স্প্রে করতে পারি 2,4-D, দ্যাট ইজ 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. অক্সিন অলসো কন্ট্রোলস জাইলাম ডিফারেন্সিয়েশন। এটা খুব ভালো টার্ম। ওরা কি করতে পারে জাইলাম ডিফারেন্সিয়েশনকে কন্ট্রোল করতে পারে and helps in cell division. The pineapple has been made to produce fruits throughout the year by application of NAA or 2,4-D. তাহলে পাইনাপেলের ফ্রুট থ্রু আউট দ্য ইয়ার দেবে যদি আমরা ওটাকে ন্যাপথালিন অ্যাসিটিক অ্যাসিড বা 2,4-D দিয়ে যদি আমরা ওটা স্প্রে করি। NEET 2023 এর কোশ্চেন। So by spraying what NAA or 2,4-D, we can help pineapple to fruit throughout the year. A somatic embryo develops from a somatic cell. Right? A somatic embryo develops from a somatic cell. A somatic embryo is induced usually by an auxin such as 2,4-D. And a somatic cell somatic normal body cells ke induce kora jete pare, embryo ke use kora jete pare, induce kora jete pare by auxin such as 2,4-D. 2,4-D. Clear? That was all about auxin. এবার চলে আয় next one is gibberellin. Gibberellin discovery একটু দেখে নিই। Let us see the discovery of gibberellin. Yes, discovery of gibberellin. আচ্ছা জিবারিনটা পরে দেখছি, আগে সাইটোকিনিনটা দেখে নিই। না ও অনলাইনে আছে। ডিসকভারি অফ সাইটোকিনিন। When we talk about cytokinin, what is the second one? Gibberellin. Okay, chalo gibberellinটা দেখে নিই। Discover gibberellins. The bacchanae that is called foolish seedling, a disease of rice seedlings, was caused by a fungal pathogen called Gibberella fujikuroi. So what is the name of the fungus? Gibberella fujikuroi is the name of the fungus. এই ফাঙ্গাসটা ব্যাকটেরিয়া ডিজিজ কজ করে, যাকে বলা হয় foolish seedling of rice. In Kurosawa 1926 reported the appearance of symptoms of the disease in uninfected rice seedling when they were treated with sterile filtrates of the fungus. The active substances were later identified as gibberellic acid. একটা প্ল্যান্টের রাইস প্ল্যান্টের যদি এইটা হয় স্ট্রাকচার যার মধ্যে রাইসটা থাকে, so there was no rice inside but this was inflated, তাহলে কি হলো দেখার মাত্রই কি হয়ে গেল ফুলিশ হয়ে গেল, so it's called foolish seedling of rice. And why the rice is not present? Because this plant is infected by Gibberella fujikuroi. This is the name of the fungus. Kuroi, this is the name of the fungus. Clear? আচ্ছা একটু এটা দেখে নিই। এটা হলো this is how this was discovered. Gibberellin was discovered. এবার এর ফাংশনটা একটু দেখে নিই, physiological functions of gibberellins. Gibberellins এর কথা বলছি। Gibberellins, there can be 100 of the gibberellins reported. Fine, তার মধ্যে সবার থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে GA1, GA2 and GA3. GA2 is the most important. It is also called as pomalin. What is it? GA3 is also called as pomalin. Is also called as gibberellic acid. So there can be 100 of them. GA1 to GA100, but the widely used is GA3. So GA1, GA2, GA3. All GAs are acidic. All gibberellic acids are acidic. Acid naam thi bola jate produce a wide range of physiological response in the plants. Gibberellic acid ta kar derivative? Terpenes se derivative. Kar derivative? Terpenes se derivative. GA3 is most extensively studied for their ability to cause an increase in the length of the axis. Increasing the length of the axis is used to increase the length of the grape stalks. So what they can do is they can increase the axis, they can increase the gap between the two nodes. So this is sugarcane. This is node, and the gap between two nodes is called
এটা নোড তো, this is node, this is node. The gap between two nodes is called internode. So what the gibberellic acid can do is, gibberellic acid এখানে কি করতে পারে, what it can do is it can increase the cell division over here, so the internode gap is going to increase. এরকম increase in the internode gap, if this plant is sugarcane, scientific name of sugarcane is Saccharum officinarum, Saccharum officinarum, fine. What is going to happen যদি এই sugarcane টা বড় হয়ে যায়, লম্বা হয়ে যায়, the amount of sugar will be more or less more, তাহলে একটা ফার্মারের জন্য ভীষণ হেল্প হলো। if the internode gap increases, this condition is called bolting. So what is bolting? The increase in the size of the internode gap is called bolting. So gibberellic acid GA3 especially is having huge function in bolting. And mainly this is done with rosette habit plants. কাদের rosette habit বলা হয়? Cabbage, cauliflower. So it occurs in rosette habit plants. Okay, চলো একটু দেখে নে। Yes, তাহলে কি করতে পারে, grapes এ they can increase the axis of the grape. তো grape stock যদি বেড়ে যায়, grape বেশি ধরবে। Next, gibberellins cause fruit like apple to elongate and improve in its shape. Pomalin. What is pomalin? Pomalin termটা কার থেকে এসেছে? What is the study of fruit called? The study of fruit is called pomology. তাহলে pomalin termটা is related with fruit. So এটা কি করতে পারে, অ্যাপেলের সাইজটাকে elongate করতে পারে আর সাইজটাকে ইমপ্রুভ করতে পারে। Also delay in senescence. মানে এটা কি করবে, senescence মানে এজিং প্রসেসটাকে কমিয়ে দেবে, ডিলে করে দেবে। Thus the fruits can be left on the tree longer so to extend the market period. ফ্রুট গাছে অনেক দিন থাকবে, তাহলে মার্কেটের লাইফটা বাড়িয়ে দেবে, মার্কেটে ওই ফ্রুটের লাইফটাকে বাড়িয়ে দেবে। কে? হরমোনের নাম কি? GA3। আর নাম কি ওর? পোমালিন। What is the other term for that? পোমালিন। Clear? GA3 is used to speed up the malting process. It's a star mark point, malting process কাকে বলা হয়? In brewing industry তে malting processটাকে বাড়িয়ে দেয়। Spraying juvenile conifers with GA3 hastens মানে increases the maturity period, thus leading to early seed production. কি করতে পারে? সিড প্রোডাকশনটাকে এগিয়ে দিতে পারে, আর্লি সিড প্রোডাকশনকে বাড়িয়ে দিতে পারে জুভিনাইল প্ল্যান্টে। জুভিনাইল কনিফার কারা? Who are conifers? Pinus, conifers. Okay, তাহলে ওরা কি করতে পারে, আর্লি সিড প্রোডাকশনে বাড়িয়ে দিতে পারে। Sugarcane stores, এই দেখ, sugarcane stores carbohydrates as sugar in their stems. Spraying sugarcane crop with gibberellins increases the length of the stem, thus increasing the yield by as much as 20 tons per acre. 20 tons per acre বাড়িয়ে দিতে পারে কি? By bolting process. Sugarcane এর অ্যামাউন্টটা বাড়িয়ে দিতে পারে gibberellic acid by 20 tons per acre. এক একর জমিতে 20 tons sugar amount বেড়ে যেতে পারে। Gibberellins also promotes bolting. একটু আগে বললাম internode elongation just prior to flowering. In beet, cabbages and many plants with rosette habit. What is rosette habit? বুঝলাম। During seed germination, its stored food is mobilized by gibberellin. During seed germination or stored foodটাকে মোবিলাইজ করে, stored foodটাকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যায় কে? gibberellic acid. Very very important, নিটে চলে এসেছে কোশ্চেন। So let us start some questions. আজকে এটুকু থাকবে, সাইটোকিনিন করব না আমরা, নেক্সট দিন সাইটোকিনিন দিয়ে শেষ করব। সাইটোকিনিন, অক্সিন, সাইটোকিনিন রয়েছে বাকি, সাইটোকিনিন, অ্যাবসিসিক অ্যাসিড and ethylene. We have to complete that in the next day and we have to finish it off. আচ্ছা, এক সেকেন্ড করে আমরা দেখে নিই কোশ্চেন্স কয়েকটা। Let us find some of the questions. Yes, স্কুগ পাইনি আমরা, স্কুগ পেয়েছি। আচ্ছা, F স্কুগ observe the callus proliferation internodal F স্কুগ, ওকে, পার্থেনোকার্পি, চল। Which one of the following plants does not show plasticity? দেখ তো,
চলো make this question. Yes. Which one of the following plants does not show plasticity? Come on. Coriander shows plasticity. Buttercup shows plasticity. Cotton shows plasticity. Maize never shows plasticity. Coriander, buttercup, cotton. তিনজনই plasticity দেখায়. What is plasticity? Heterophily. But a maize দেখায় না. The ability of plants to follow different pathways in response to environment leading to the formation of different kinds of structures is called কিরে different pathway বলেছিলাম না একটা plant different pathway দেখায় দুটো জিনিসের জন্য একটা environmental change example কি ছিল environmental change এর example কি ছিল আটা কি ছিল environmental change আটা different pathway দিয়ে ভুলে গেলি দুটো ক্ষেত্রেই কোনটা কার ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল response to environmental leading to formation of different kinds of structures. What is the kind of structure? Heterophilous. Example, plasticity. তাই না? Very good. Plants follow different pathways in response to environment or phases of life to form different kinds of structure. This ability is called our plasticity, sir. কি হলো স্যার সবই plasticity আনসার হচ্ছে plants follow different pathways in response to environmental or phases of life. দুটো পয়েন্ট ছিল environmental changes or phases of life changes. দুটোর মধ্যে কি অ্যানসার plasticity. দেখি সুন্দর তোকে ঘোরানোর জন্য plasticity দিয়ে দিয়েছে ওকে চল Which one of the following phytohormones promotes nutrient mobilization which help in the delay of leaf senescence in plants? Delay in leaf senescence. Delay in leaf senescence. একটু আগে বললাম জিবলেন মোবিলাইজেশন না সাইটোকিনিন হবে এটা ডিলে ইন লিফ সেনেসেন্স leaf senescence দিয়েছে leaf not senescence leaf senescence বাবা when it comes into leaf যদিও আমরা পড়িনি সাইটোকিনিন সম্বন্ধে আনসার সাইটোকিনিন there is a term you are going to study is called Richmond-Lang effect Richmond-Lang effect which normally helps in the delaying of the leaf senescence leaf fall টাকে আটকায় সাইটোকিনিন ঠিক আছে এটাকে Richmond-Lang effect বলা হয় বাট আমরা কোথায় ভুল করছিলাম অ্যাবসিশন দেখেছিলাম অ্যাবসিশন কিন্তু ডিলে কে করে জিবলিনও কিন্তু অ্যাবসিশন ডিলে করে বাট যখন লিফ আসলো আর নিউট্রিয়েন্ট মোবিলাইজেশন আসলো সাইটোকিনিন ফাংশন চলে আসলো নেক্সট কোশ্চেন read the following statements on plant growth and development কোশ্চেনটা বড় একটু দেখে নে চল কয়টা লাস্ট কোশ্চেন করব আজকে Read the following statements on plant growth and development. Parthenocarpy can be induced by oxygen. Right. Correct, Cheche. So A is right. Plant growth regulators can be involved in promotion as well as inhibition. Right. Dedifferentiation is a prerequisite for redifferentiation. Right. C is right. Which is prerequisite মানে কি? Redifferentiation করার জন্য dedifferentiation দরকার কি দরকার না? দরকার। Dedifferentiation না হলে redifferentiation হবে না। আচ্ছা abscisic acid is a plant growth promoter no it's an inhibitor apical dominance promotes the growth of lateral buds apical dominance promotes the growth of তবে উপরের দিকে বাড়তে সাহায্য করে so what is the answer ABC A is the answer F scoop তোরা পড়িসনি F scoop পারবি না F scoop পড়িসনি আমরা নেক্সট দিন পড়বো ইথিলিন পারবি না ইথিলিন পারবি whatever information you have got try with this F scoop observe that callus proliferated from the internodal segments of tobacco stem when oxygen was supplied with one of the following except callus proliferated from the internodal segments of tobacco stem internal segment of tobacco stem when oxygen was supplied with one of the following except আমরা একটু সাইটোকিনিন পড়ে ফেললে তারপর এটা করলে ভালো হতো
আমি তোরা জানিস না what is coconut milk contains, you have no idea, so better. Given below are some statements about plant growth regulators. দেখ এটা হয়তো পারবি। Given below are some statements about plant growth regulators. All gibberellic acids are acidic in nature. Yes. Auxins are antagonistic to GA. Auxin are antagonist to GA. Antagonist means opposite. জানিস কি? জানিস না। Zeatin was isolated from coconut milk. জানিস না। Ethylene induces flowering in mango. It induces flowering na fruiting. আচ্ছা, এটা জানিস না। Acetic acid induces pathogamy. এটা জানিস না। পাঁচটা কি ইউজ করে? অক্সিন। তাহলে আমার মনে হয় এটা নেক্সট দিন করলেই ভালো হয়, আফটার বি কমপ্লিট গ্রোথ আদার গ্রোথ হরমোনস। এটা পারবি মনে হয়। ইয়েস, অক্সিনের কোশ্চেন কর। Oxin is used by gardeners to prepare weed-free lawns, but no damage is caused to grass as oxin. Promotes action of mature leaves only. No, does not affect mature monocotyledonous plants. Can help in selling grasses to produce growth. No, see, because no. Oxin is used by gardeners to prepare weed-free lawns. Acha, ठीक है, weed-free lawns, but no damage is caused to grass as oxin. Promotes apical dominance, promotes action of mature leaves. Actual mature leaves এর অ্যাবসেশনটা কে করায়? জিবলিক অ্যাসিড না, তাই না? অক্সিন নয়, সো এটা হচ্ছে না। আর does not affect mature monocotyledonous plants, এটা কার কথা? অক্সিনের মধ্যে 240 কি করে? does not affect mature monocot plant. ওরা কাকে এফেক্ট করে? ডাইকট প্ল্যান্টকে। আর গ্রাস গুলো কি? but no damage is caused to grass, because grass is what? Monocot. Answer is what? C. কিরে, বুঝলাম না। বুঝেছিস? ডাইকটের উপরে কাজ করে 240, মনোকটের উপরে কাজ করে না 240। 240টা কি? এটা সিনথেটিক অক্সিন। চলো এটা কর। স্প্রেইং সুগারকেন ক্রপ with which of the following plant growth regulators increases the length of stem, thus increasing the yield? Yes, we have done it. কিভাবে আছে? Spraying sugarcane crop with which of the following plant growth regulators increases the length of the stem? Come on, we have just not talked about bolting. Gibberellic acid. Bolting to sugarcane মানে কি করবে? Bolting করবে gibberellic acid. The phenomenon which is influenced by auxin and also played a major role in this discovery. The phenomenon which is influenced by auxin and also played a major role in this discovery. Apical dominance discovery. Phototropism. কিরে discovery, it's discovery. ডিসকভারির উৎসটা কি ছিল? এফডব্লিউ বেন্ট, ফ্রান্সিস ডারউইন আর চার্লস ডারউইন কি বলেছিল? ফটোট্রপিজম। চল পারবি। The plant hormone used to destroy weeds in a field. Destroy weeds in a field. 2,4 dichlorofenoxyacetic acid. Which of the following is not an inhibitory substance governing seed dormancy? Which of the following is not an inhibitory substance? Not governing seed dormancy. জানিস না তোরা? জিবরেলিক অ্যাসিডের একটা বড় পয়েন্ট আমরা মিস করলাম, যেটা ইট ব্রেকস সিড ডরমেন্সি। জিবরেলিক অ্যাসিড হচ্ছে অ্যান্টাগনিস্টিক অফ অ্যাবসিসিক অ্যাসিড। অ্যাবসিসিক অ্যাসিড কি করে? সিডকে ডরমেন্ট করার জন্য হেল্প করে। মনে করো আমি ফার্মার, আমি অনেকগুলো সিড এই বছর আমি বানিয়েছি। আমি কিন্তু এই 1000টা সিড বানিয়েছি, 1000টা সিড এই বছর শো করবো না, আমি নেক্সট ইয়ারে করবো। তাহলে আমি কিভাবে রাখবো এই সিডটাকে উইদাউট জার্মিনেশন? আমি তো জার্মিনেট করে দিলে নষ্ট হয়ে যাবে। তাহলে আমি চাইবো এটাকে ডরমেন্ট রাখতে। তাহলে আমি কি ওভার স্প্রে করবো? অ্যাবসিসিক অ্যাসিড স্প্রে করবো, তাহলে ও ডরমেন্ট হয়ে যাবে। কিন্তু হঠাৎ 2 মাস পর মনে হলো না ভুল করেছি, আমি ওগুলো এই বছরই শো করে দেবো। তখন ভাঙবো কি দিয়ে? সিড ডরমেন্সিটা জিবরেলিক অ্যাসিড দিয়ে। তাহলে এখানে অ্যান্সার কি হবে? Which of the following is not an inhibitory substance governing seed dormancy? Gibberellic acid.
Name the plant growth regulator which upon spraying on sugarcane crop increases the length of the stem. বললাম না একটু আগে gibberellic acid. এটা বল removal of shoot tip is very useful technique to boost the production of tea leaves. চা পাতা মানে কার কথা বলছি আমরা? This is because gibberellins gibberellins prevent molting, auxins prevent leaf drop at early stages, effect of auxin is removed and growth of lateral persistence. Option D. Option D, effect of auxin is removed. Chalkor, Dr. F.W. Wendt noted that if coleoptile tips were removed and placed on agar for 1 hour, the agar would produce bending when placed on one side of the freshly cut coleoptile stance. Of what significance is this experiment? It made possible the isolation and exact identification of auxin. It is the basis of quantitative determination of small amount of growth hormone protein. It supports the hypothesis that it demonstrates polar movement of auxins. Kire, option B is the answer. It is the basis for quantitative determination of small amounts of growth. Kire, dekhabo. আবার ঘুরতে হবে ছেড়ে দাও কিরে answer B, it is the basis for quantitative determination of small amount of growth promoting substances. Which of the following growth regulators is known as stress hormone? জানিস না তোরা? জানিস? না, stress মানে abscisic acid. Abscisic acid is the answer. Stress hormone. During seed germination, it is stored in mobilized. During seed germination, its stored food is mobilized. It পড়লাম একটু আগে. Gibberellic acid. Stored food is mobilized. Kire, during seed germination, stored food is mobilized by gibberellic acid. Permeator. The pineapple, which under natural conditions is difficult to blossom, has been made to produce fruits throughout the year by the application of NAA and 2,4-D. ভুলে গেলি? চল দেখে নি। না IBA, IEA, অক্সিন তো হবেই। Pineapple, cytokinin. This is pineapple. The pineapple has been made to produce fruits throughout the year by the help of NAA or 2,4-D. 2023 কোশ্চেন, 2013 কোশ্চেন, 10 বছর পর কোশ্চেন করেছে। কি রে পারা গেল? আজকে এটুকু থাকবে, নেক্সট দিন আরো বেশি কোশ্চেন্স করবো আমরা, বিকজ নেক্সট দিনের পোর্শনটা খুবই কম রয়েছে। কি what we are going to study? We are going to study about cytokinin, ethylene and abscisic acid. ক্লিয়ার? ওটুকু করে আমরা অনেকগুলো কোশ্চেন্স করবো। আজকে এটুকু থাকবে। অল দ্য ভেরি বেস্ট। চলো, অ্যান্ড পুজোটা খুব ভালো কাটা, এটাই বলবো। চলো।